അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ കുണ്ഡലമണ്ഡിത തേജസ്വരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ മമ മാനസമൊരു പൂജാ പുഷ്പം തിരുമുൻപിലർപ്പിച്ചിടുന്നേ കൈക്കൊള്ളേണമേ കൃഷ്ണമുരാരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ അറിവില്ലാത്തൊരു പൈതങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അടിപണിയുന്നഖിലേശ നിൻ സ്തുതി പാടി പാടി വരുന്നു പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरते कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे
सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Namaste, namaste everyone. So we have been okay. Sorry, yeah, I had the mic on. I don't know. Fine. So we'll get started now. So in the last 6 sessions, we have been looking at various aspects, the fundamental aspects, touching upon some slight advanced concepts also. The various topics that we have covered so far starts from the basic definition of being divine. Man minus selfishness is God. And then we were looking at how you can actually start becoming and reduce this selfishness such that you really raise yourself to those goals, to that level. So we looked at Panchakosha Viveka, how the anatomy of the human being is described in the Vedanta philosophy. We also looked at Vasana Purgation, the process of cleaning up the subjective layers of our mind. And for that, what is really required is the development of excellences within us through the 4 practices, sadhana chatushtayam, or it is also called as the 4 excellences that we can achieve. So either as the process or either as the result that is achieved, sadhana chatushtayam. And then that is viveka, vairagya, samadhi, shatka sambati, and mumukshutva. So that we saw in the last last week, 2 weeks. And then divinity in living, the start point of the divinity, the turning curve towards divinity in living is basically what we are now at. We saw how the significance and or the picturization of the macrocosm and the microcosm coming together. And that actually represents the concept of Ishvara. ഈശ്വരത്വത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിച്ചേർക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത്. പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഇനിയും കിടക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് അത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനാ ചതുഷ്ടയം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കേട്ടിരുന്നത്. So we saw these 18 topics actually speaking in detail, the last 6 sessions, which is listed there, including the
a glimpse of the Mandukya Upanishads, which described the 4 states of consciousness. And then, of course, the BMI chart and the subjective, objective mind classifications, and how the Vasana purgation really, I mean, what changes it will take, make within your bosom. And Sadhana Jadushtayam, the guru and the teacher, and all those details was the subject of last class. And concluding with the macro-micro merging. So we will take a look at that. But before that, I would like some of you to try out what you have understood so far in terms of some of the fundamental concepts here. Functioning, the consciousness, for example, functioning through the gross body is called the waker. What is that? The term that represents that, you know, it is actually ego, which we'll come to later, but at the moment I'm not describing that as ego, but functioning through the gross body, the consciousness is called the waker. And that state of consciousness, that consciousness that is outward looking, what is that called? Any Vishwanara. Vishwanara. Okay. Vishwanara. And that consciousness which is functioning through the subtle body is called the dreamer. And in the Swapnavastha, the consciousness is not outward projecting, but it is inward projecting within us. What is that called as? Taijasa. Taijasa, right. And the function and the consciousness that is functioning through the causal body. Deep sleeper. Prajna. Yes. Okay. Prajna. Now, the other aspect, this is a micro aspect, and the macro aspect is all about the sum total of all the gross bodies. What is that? Virat. That is Virat. And the sum total of all the dream, the subtle bodies is, it is the golden womb from which. Okay, so I have to give you the term in the, okay. And then finally, we have all the sum total of all the causal bodies. Ishvara. The Ishvara. So this is basically the macro and the micro and the macro. Micro and the macro aspect. So actually it's all about the Panja Kosha, the Panja Buddhas, you know, of the Bhumira, Panelaha, Vayukam. Okay, all those working through us in the micro and in the macro. It is there in both micro as well as the macro representations of both of these 5 fundamental elements of nature, you know, merging together and coming together as, you know, the visible universe of all the forces and all matter, energy, everything combined together, that your visible universe, that is the Ishvara. In fact, that is the reason why Swami Vivekananda defined the universe as the absolute. Universe is the absolute, but the absolute cannot be seen. The universe can be seen. Therefore, the universe is the absolute, seen through the screen of space, time, and causation. Through the, actually what Vivekananda said was, the universe is the absolute seen through the eyes of physics. Okay, whatever, the science, the material world. If you see that, the whole universe represents what Brahman that we can see, that is Ishvara. Okay, so and as a fundamental definitions, we can see that, and this with these thoughts of Ishvara, how and the understanding about how we can expand into that, we will for a moment spend a few minutes, because yesterday it was Vijayadashmi, so the auspicious Vijayadashmi was yesterday, where, you know, we will try to connect the sadhana chadushtayam, viveka, vairagya, samadhi, shatka sambhati, and mumukshutvam, all those 9 characteristics, out of which the 4 main you know, practices or 4 main perfections. In within that, the third one, which is constituted of the finer fibers of our mind, the samadhi, shatka sambhati, samadhama, uparama, tidiksha, shraddha, and samadhana, all those things. Development of all this is basically the wealth that we need to develop within us. And before that, we need to really, you know, use that viveka and vairagya to make sure that our negative tendencies are kept at bay.
so that our mind can be refined and the divine wealth can be of Lakshmi Devi can be created. So the power of Durga within us, refining the beauties within us, the Lakshmi within us, so that the Saraswati, the goddess of education, can shine through of thought, intelligence, and the application of that knowledge to the ultimate wisdom of understanding the power of the self within us. That which helps us to gain the wisdom of excellence. The excellence being the identification with the infinite self. And so this basically was the 10 days of the sadhana that is implied by the Vijaya, the Dasara festival, and that 10th day of victory that was yesterday, the symbolization of Vijaya Dashami. And okay, so again, before we get going, we will take a look at the merger of the macrocosm and the microcosm. The macrocosm, that is, you have seen this here in this Virat, Hiranyagarbha, and Ishvara. And in the microcosm, it is the Vishwa, Taijas, and Prajna. Being represented here, the macro and the micro being divided because of the ego that separates and which stands in the way. And the moment you start reducing the ego, there is going to be a merger of the macrocosm and the microcosm. So that is the picturization that we saw in the last class in detail. I'm just revising that so that you can refresh your memories on that symbolization. And that is the symbol of Ishvara. The symbol of Ishvara. That becomes the symbol of Ishvara. So it is the kindling of divinity within, the sparking of divinity within, by this process of the micro, Veshti Prabanjam, Semesti Prabanjavumayittulla oru otticheralilekku namukku ettan. That is the expansion of our mind and the intellect, so that the ego, when the ego is reduced, this is basically what happens, and we merge with that divinity. And I mean, that was picturized there and as the symbol of Ishvara. And this is a plate that we actually see in temples and all. So that's the reason why this is represented there as that star, the star, what do you call it, the mudra. Okay, now today, the initial portions, I'm going to spend some factual information about from within this Vedanta studies. So, I mean, there is not much of critical thinking required to understand that, but I thought I will have to go through that also, so that we get a rough idea about the kind of knowledge that is really available within us from our heritage, our cultural and philosophical heritage. ഈ പറയുന്ന ഡിവിനിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നും വേദങ്ങളിലൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പലവിധ സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട് in the Vedanta philosophical parlance is basically what I would like to list out here. So adinte oru picture aanu. This I will post in the group so that you can keep it with you. But at the moment, we know the knowledge possibilities, the secular knowledge as well as the spiritual knowledge. That spiritual knowledge in the aspect. Spiritual knowledge can be atheistic or theistic. And the atheistic knowledge itself is divided into two, the atheistic atheism and atheistic theism. The atheistic atheist, leftmost side, they do not believe in either the Vedas or the supreme truth. Like, for example, Charvakanmar, they purely believe in the materialism. Materialistic logam, that's it. Atheistic atheism. And the other side of the atheistic people is the atheistic theism, where like Buddhism and Jainism, etc., they actually believe in the eternal, but they don't believe in some of the Buddhists don't believe in the eternal, and as asatvadins aitana avare kanakakirikkunnathu, or as kshanika vijnanavadins, ever changing, flickering
consciousness. Only that. അപ്പോൾ ആ ഒരു എവർ ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലിക്കറിങ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അതിനെപ്പറ്റി അവർക്കുണ്ട്. അതാണ് ആ തിയിസ്റ്റിക് എത്തീസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The Jains believe in truth which is permanent, perfect and all blissful. അതുണ്ട്. പക്ഷേ they don't believe in the Vedas and other kind of literature. So now on the other side we have theistic group. Theistic group il renderanam undu. Theistic atheism and theistic theism. Angane rendu group aanu. Adile theistic atheism composed of Tarka Shastra, Sankhya philosophy and Purva Mimamsa. Adile പെട്ടതാണ് അത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ തർക്കശാസ്ത്രം തന്നെ വൈശേഷിക ന്യായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, സാഖ്യ ഫിലോസഫി ഓഫ് നിരീശ്വര സാഖ്യ ആസ് വെൽ ആസ് സഈശ്വര സാഖ്യ. അപ്പൊ കപിലന്റെയും ഫിലോസഫി, പതഞ്ജലിയുടെ ഫിലോസഫി, ആൻഡ് ദെൻ പൂർവ മീമാംസ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി വേദാസ്. ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു പോർഷനാണ് പിന്നീട് ഉത്തര മീമാംസ അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്ത്. അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് തിയിസ്റ്റിക് theism എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്നത്. So this is the way that things are classified. And ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് there is this classification called Shad Darshanas. The philosophies, 6 systems of philosophy. അപ്പൊ അത് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചില ആൾക്കാര് മറ്റേ ഹെറ്ററോഡോക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അതാണ് ഈ മറ്റേ ചർവാക, ബുദ്ധന്റെയും മഹാവീരുടെയും തർക്കശാസ്ത്രം, സാഖ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദി പൂർവ മീമാംസ അതിൽ പെടുന്നതാണ് 6 അല്ലെ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് ദി ഓർത്തഡോക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വിച്ച് ഈസ് വാട്ട് നോർമലി വി ഓൾ ലുക്ക് അറ്റ്. അത് വൈശേഷിക ന്യായ, നിരീശ്വര സാഖ്യ ആൻഡ് ഈശ്വര സാഖ്യ ആൻഡ് പൂർവ മീമാംസ വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വേദാന്ത. എല്ലാം വേദത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ വേദാന്തം, ഉത്തരമീമാംസ എന്ന് അതിന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ്, ദിസ് ഈസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ലിറ്ററേച്ചർ which is the source of knowledge. അതിലെ ഷഡ്ദർശനങ്ങളായിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ you can look at the leaf points and you will get those ഷഡ്ദർശനാസ്. This is basically what ഷഡ്ദർശനാസ് is all about. So you can take a look at that. There is nothing much to discuss on it. It is just a description of the classification of knowledge. And then of course the Mahavakyas. We'll spend a little bit more time on that. The 4 great commandments or Mahavakyas. അത് 4 വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന 4 വാക്യങ്ങളാണ്. The aphorisms, the great aphorisms. പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ, തത്വമസി, അയം ആത്മ ബ്രഹ്മ ആൻഡ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുന്ന 4. പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ, which says consciousness, പ്രജ്ഞാനം is Brahma, consciousness is Brahman. It is taken from the Aitareya Upanishad, ഋഗ്വേദത്തിലെ ഐതരേയ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നെടുത്തിരിക്കുന്നതാണത്. And then the Tat Tvamasi, that thou art, Chandogya Upanishad in Samaveda. I am Atma Brahma, this I am, this self, I am, this self is Brahman. Mandukya Upanishad, Atharvana Veda. And Aham Brahmasmi, I am Brahman. Ultimate identification with the Brahman. Brihadaranyaka Upanishad, Yajurveda. This is how it is. The most important learnings from all the Vedas. So if you can actually learn and understand the Mahavakyas, then you have actually studied the essence of the Vedas. Upanishadകളുടെ ഒക്കെ essence അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay, there is a question from where would we fall in Advaita? Basically, it is all in the Uttara Mimamsa part of it. The Vedanta, Adharayanande, Uttara Mimamsa group പെടുന്ന സംഗതി അതാണ്. നമ്മളെ ഈ അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫിയുടെ ഒക്കെ പാർട്ടായിട്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ്. Okay, I mean, Johnson ആണ് ചോദിച്ചത്. Okay, so again, Prajnanam Brahma, Tattvamasi, Ayamatma Brahma, and Aham Brahmasmi. First is it's a kind of declarative knowledge. Prajnanam Brahma, it is a declarative knowledge, and when the student comes to learn, first the knowledge is given in that declaration, and then instructions are given to make sure that he really understands that. And so the second one, Tattvamasi, it is a
It is something that is instructed by the Guru to this disciple, that you are that enna paranju therunna oru statement. Then the next is the process of practicing this knowledge and trying to reflect on the infinite self as within. That practice is I am Atma Brahma. Therefore, it is the practice of the knowledge of meditation to reach that identification with the infinite self. Adana I am Atma Brahma. And then ultimately you reach that experience that you are one with the Brahman. That experience, and when you get that experience, you yourself are convinced that I am the Brahman. Adana experience. I am the Brahman. എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് ശിഷ്യനെ ഗുരു എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ ഡിക്ലറേഷൻ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ the Mahavakyas are actually, we know that the Vedas are the sources of knowledge from which we have, inherited all the kinds of higher level thought processes that we have. പണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കൈമാറി വന്നിരിക്കുന്ന ആ തത്വസംഹിതകളാണ് വേദ. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is actually a case of transmission of knowledge across ages. It has come down in various. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം നമ്മള് ഈവൻ ഗീത സെഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടിരുന്നു ശ്രുതി, സ്മൃതി, പുരാണാസ് ആൻഡ് ഇതിഹാസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനും, ആൻഡ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പവർ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് നോളജ്. ശ്രുതി, സ്മൃതി, പുരാണാസ് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ്, റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കണക്റ്റിംഗ് വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് and real applications in the world. എന്ന് പറയുന്ന 4 വിധത്തിൽ. അപ്പൊ any knowledge for that matter, it is not only spiritual knowledge, but any material, even material knowledge, because it is the spiritual knowledge and the material knowledge, everything combined together is the Ishvara, the universe. അപ്പോ naturally all of these follow the same rule. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് even in the transmission of knowledge through our Sruti, Smriti, Puranas and Idihasas, we can see that. അത് നമ്മൾ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഓഫ് ഗീത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ we have seen that, in detail. So I'm just reflecting on that only now. അതുമാതിരി ഇപ്പോ ഈ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന മഹാവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും in that order of declarative knowledge, instructional knowledge, practical knowledge and the experiential knowledge എന്ന് പറയുന്ന 4 വിധത്തിലേക്ക് നോളജിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതിനെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മഹാവാക്യങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് അന്നത്തെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അതുമാതിരി തന്നെ മെറ്റീരിയൽ നോളജിന്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് നോളജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് വി ആക്ച്വലി ഷുഡ് ടേക്ക് ഫ്രം ദർ ടു അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ഓൾസോ, ഇൻ വിച്ച് കേസ് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബിക്കം മോർ connected with the right and real knowledge of the physical world. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഇവിടെ റിയൽ നോളജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ടേംസിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് വി നോ വാട്ട് ഈസ് റിയൽ ആൻഡ് അൺറിയൽ, നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അതാണ്. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. We can say materialistic knowledge, the physical knowledge of the world. Adilum, this basically the exact mechanisms of knowledge transmission, just as it is reflected in Shruti, Smriti, Puranas and Idihasas, we can see that the process of teaching also requires in the material domain also about the teacher giving the knowledge in declarative form and then trying to connect the student with that knowledge through proper instructions and then making him practice that knowledge and ultimately to experience it by himself. അതായത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല, and it has to be done by the student ultimately to experience it. But no connect, practice and experience. Knowing, connecting, practicing and experiencing is basically the process of knowledge transmission. ആ നോളജ് ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക കോഗ്നിറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ മഹാവാക്യത്തിലൂടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ the process of our gurus in transmitting knowledge was quite evident from the way that knowledge has been structured in the spiritual knowledge transmission. So in the material domain also these same strategies can be applied. So it is a question of now really applying strategies, teaching strategies, for example, to reflect this process of knowing, connecting, practicing and experiencing, and we can devise methods of delivering knowledge in that fashion. We will be able to make the student experience the knowledge. So അത് നമുക്ക് ആ ഒരു പാരലലും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ I just wanted to make sure that we note that.
So it is about knowing, connecting, practicing, and experiencing. That Mahavakyas throws light on the cognitive process of learning and teaching. Okay, to ultimately, apply not only just in the spiritual domain, but also in the material domains. Appo process of knowledge acquisition. അതിലേക്ക് നമുക്കെടുക്കാവുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഈ നമ്മളുടെ തന്നെ ഫിലോസഫിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. So it is, now just getting back into the 4 Mahavakyas, we have this statement, Prajnanam Brahma, Tattvamasi, Ayamatma Brahma, and Aham Brahmasmi, taken from the Rig Veda, Samaveda, Atharva Veda, and the Yajurveda. And I know connected to the Upanishads, Aitariya Upanishads, Chandogya Upanishad, Mandukya Upanishad, and the Brihadaranyaka Upanishad. And classified as a declarative type. The knowledge is declarative type, instructive knowledge, and practical knowledge, and the experiential knowledge. Lakshana Vakya, Upadesha Vakya, Abhyasa Vakya, and Anubhava Vakya. Lakshanam, declaration, Upadesha, instruction, Abhyasa, experiencing, practicing, and experiential, Anubhava, experiential knowledge. That table is shown there, which I will post on the group so that you can refer to that and reflect on it. Meaning, Brahman is intelligence, Prajnanam, Brahma, that thou art, that is Tattvamasi, and the self is the Brahman. I am Atma Brahman, and I am Brahman, the experience which is Aham Brahmasmi. But the classifications, and in fact, you can also see that the school of thought is Dvaita, Vishishtadvaita, and Advaita, Dvaita, from Dvaita to Advaita. So that is basically, you start with the fact that this, you and the infinite are two different things. And then you slowly come together, and ultimately the experience of oneness. That is Advaita philosophy. അപ്പോൾ ആ അദ്വൈത ഫിലോസഫിയുടെ റൂട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയും നമ്മൾ ആ പ്യുവർ അദ്വൈത പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. സോ ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഹിയർ just an overview of the Mahavakyas and what it actually says. Continuing with some more of the factual knowledge, the 4 yogas leading to the ultimate goal. What are they? The 4 paths of realization of the ultimate knowledge, and you are experiencing it. Identification with it is about this merger. Okay, Bhakti Yoga, Dhyana Yoga, Karma Yoga, and the Hatha Yoga. The 4 vazhigalana. Bhakti, Jnanam, Karmam, and the Hatha Yoga. And these paths of devotion are, geared towards the kind of people that is, the best suited to such classes of people. Path of devotion to the emotional class, path of knowledge for the intellectual class, and the path of action to the active people who are in doing things, and the path of mysticism for the underdeveloped. Okay, so this is basically the 4 classifications and the 4 yoga paths. Just for knowledge sake, let us take that in. Okay, now we are going to start a little bit more into this process of refinement and unrefinement. രണ്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഫിലോസഫിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കടന്ന് നോക്കാം. The ascend and the descend of the divine. Okay, ascend to the divine and the descend from the divine. That is the രണ്ട് പ്രോസസ്സ് നടത്താം. We are, in ignorance, we have descended from the divine to the state of our BMI. And when we can transcend the limitations of the BMI through the real knowledge of the self, this process of ascent takes place, ultimately going into the infinite. So that is basically what is shown here as a table. So the infinite represented as Om here, and what stands in the way of we reaching out to the infinitude, or we forget the fact that we are the infinitude. Why? It is because of Maya, ignorance of our real identity. That is because of the ignorance we non-apprehend the truths.
നമ്മളെ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ, നോൺ അപ്രിഹെൻഷൻ ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് വി ആർ ദ റിയാലിറ്റി. നമുക്ക് നമ്മളെ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ശരിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു, നോൺ അപ്രിഹെൻഷൻ. അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മിസ്അപ്രിഹെൻഷൻ, തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. അതായത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ബുദ്ധിയാണ്, മനസ്സാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ. That is the misapprehension because of the non-apprehension of reality, and that is the root cause. അപ്പൊ അതാണ് മായ ആയിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ I will go back to the 7th chapter of Bhagavad-Gita where we had discussed this in little bit in detail. അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് I will come back to that, but before that let us go through this table now. So the maya, then the maya is actually manifested as the gunas, the sattva guna, rajo guna and the tamo guna. It's all about the inaction in action. നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ ഗീത പഠിച്ചപ്പോൾ 4th ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ we have seen that സത്വ ഗുണം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് എനി രജസ് ആൻഡ് തമസ്. അത് ഇനാക്ഷൻ, രജസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് തമസ് ഓഫ് ഇനാക്ടിവിറ്റി. അതില് നമ്മളെ സാത്വിക് ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്ടിങ് ദ ഗോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വിത്തിൻ us. നമ്മളുടെ ആ സത്വഗുണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഗോഡ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ മാക്രോകോസം ഇറ്റ് ഈസ് represented as 3 powers of creator, nourisher and the annihilator. That is the Brahma, Vishnu, Shiva, ത്രിമൂർത്തികൾ ആയിട്ടാണ്. ഈ സത്വഗുണം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ശക്തികളാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് മൈക്രോ ആൻഡ് ഇൻ ദ മാക്രോ, അതായത് ക്രിയേറ്റർ, നറിഷർ ആൻഡ് അനിഹിലേറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെപ്രസെന്റഡ് വിത്തിൻ us as the 3 powers of creative thinking, of creative thinking, productive thinking, and also as the force that helps us to destroy the negativity within us. The consorts of these 3 powers being Saraswati, Lakshmi and Uma, Parvati Devi. Okay, that is the sattvic in action, classification of these gunas, the gunas in the material domain. And in the material domain, if you go back, we have the rajas and tamas also. That is the impurity that is within this sattva. Okay, mala or impurity. That mala has 2 aspects. One is the tossing power, a projective principle, which is called as the viksheba, which makes us to project things. Vikshebangal undakki therunna. And the veiling power, which hides it. But basically it is the viksheba and the veiling power that is creating this problem of non-apprehension of reality, because of which we misapprehend the reality. Okay, adilekku varunnu adondana. So it is the tossing power and the veiling power എന്ന് പറയുന്ന 2 ശക്തികളാണ്. That tossing power, viksheba, is okay, viksheba നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് we look at the veiling power, the ആവരണ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ്, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് 3 ശക്തികളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ദ പവർ ഓഫ് ഡോണ്ട് നോ, അത് എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള ചിന്ത, ഓർ ഐ ഹാവ് നോ എക്സ്പീരിയൻസ് ദെയർഫോർ ഐ ഡോണ്ട് നോ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല, എനിക്ക് സെൽഫിനെ പറ്റി ഐ ഹാവ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ദെയർഫോർ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഐ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഓർ ഐ ഡു നോട്ട് നോ ദിസ് എന്ന് പറയുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള ആവരണങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ആവരണങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 3 സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ലിസണിങ്, റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേറ്റ്. ലിസണിങ്, റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ്, ശ്രവണ, മനന ആൻഡ് നിധിധ്യാസനം എന്ന് പറയുന്ന 3 സ്ട്രാറ്റജീസ്. സോ യു ക്യാൻ, by listening, you can slowly unveil the ignorance because of the fact that you don't know anything. Or if you cannot understand it, then and then if you feel that if you don't understand it, then you need to really reflect on it. വെറുതെ ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, മനനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നുള്ള ആവരണം മാറുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് നോ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ളത് ത്രൂ മെഡിറ്റേഷൻ, ആൻഡ് ദെൻ reflecting and ultimately reaching that state of focus of the mind and you becoming united with that knowledge is that meditative state, nididhyasanam ennu parayunna or experiencing state like povunna aa 3-amata appo then that experience comes.
അങ്ങനെയാണ് ഈ വെയിലിംഗ് പവറിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുക. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഈവൻ ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ഡൊമൈൻ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സീ ദിസ് തിങ്സ്. I mean, this process of, how your ignorance can be removed so that the light of knowledge comes with it. If you don't know anything, just listen. And if you still cannot understand, then after listening, reflect. And then, if you cannot still understand, do something, practice it, and then you will connect with that knowledge. അപ്പോൾ ആ ശ്രവണ മനന നിധിധ്യാസനങ്ങളെ വഴി നമുക്ക് ഈ വെയിലിംഗ് പവറിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. And then comes the viksheba. വിക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ എന്ത് സംഗതികളും, ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും അജ്ഞാനമാണെങ്കിലും രണ്ടും, തെറ്റായാണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിലും, whatever it is, initially it is lying inside as dormant, which is unmanifest, and then suddenly this power of viksheba brings it out into the open. നമ്മളുടെ അറിവില്ല എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വെൻ ദിസ് വിക്ഷേപ കംസ്. അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ഇപ്പൊ നമ്മള് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഡൻലി യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അൺമാനിഫെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്റെ അജ്ഞാനം, എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, എങ്ങനെയാണ് DNA എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വന്നത് എന്ന് ഇപ്പൊ ഇതിന് DNA പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വിക്ഷേപം വന്നു മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ. അയ്യോ, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് വന്നു ഇല്ലേ. എന്റെ അറിവില്ലായ്മ സഡൻലി ബിക്കംസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ്. അപ്പൊ അൺമാനിഫെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ പറയുന്ന നോളജ്, അതിനെ മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐദർ നോളജ് ഓർ ഇഗ്നറൻസ് എന്തെങ്കിലും മാനിഫെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ പ്രോസസ്സാണ് മാനിഫെസ്റ്റ്. ഈ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെന്താ? അപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, അപ്പൊ യു വിൽ സേ ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അറിയില്ലെങ്കിൽ, അതായത് അൺമാനിഫെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കടന്നിരുന്ന എന്റെ അജ്ഞാനത്തിനെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ്, മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാണ്. ത്രൂ ദ ഓർഗൻസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ആ ഓർഗൻസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ നമ്മുടെ ചെവി, കണ്ണ്, മൂക്ക്, അങ്ങനത്തെ അതിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, എന്നിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാൻഡ്സ്, ഫീറ്റ്, സ്പീച്ച് വഴിയാണ് പറഞ്ഞത്, എനിക്കറിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓരോന്നും ആ പല വിധത്തിലായിരിക്കാം. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അൺമാനിഫെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സിനെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ ദ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഗെറ്റ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് that is within us. We become this ultimately, forgetting the fact that we are the infinitude. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അജ്ഞാനത്തിന്റെ മലങ്ങളെ, ഇംപ്യൂരിറ്റീസിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ടോസിംഗ് പവർ ആൻഡ് ദ വെയിലിംഗ് പവർ എക്സ്പ്രസിംഗ് ത്രൂ അവർ പഞ്ചേന്ദ്രിയാസ് and also this, why? Because of this ignorance that is rooted in Maya, veiling power, avarana, which അതിന്റെ സൊല്യൂഷനും കൂടി ഇതിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലിസണിങ്, റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ സോ ഇനീഷ്യലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസെന്റ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ദിസ്, വേർ വി ഓൾ ദിസ് പവേഴ്സ് വിത്തിൻ us, സാത്വിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന creative, nourishing and annihilating capabilities ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ we are not using that. Okay, and because of which, why? Because of the mala, impurities, tossing power and the veiling power, hiding the truth, and then we fall into this trap. But through the process of listening, reflecting and meditation എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ we can go back and എന്താ പറയാ, completely obliterate the maya. മായയെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ we will identify with this Atman, Om എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. അപ്പൊ ശ്രവണം, മനനം, നിധിധ്യാസനം, ത്രൂ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് the declarative knowledge, instructions, taking the instructions and practicing it, then we will be able to reach that state of infinitude, which is aham brahmasmi എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് this is the ascent, this is how the ascent and the descent can take place. Okay, അപ്പൊ അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്, this actually covers the whole philosophy of how this perception and maya and all those powers takes place within us,
നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മീയ തത്വം, സത്ത, ദ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ശക്തി, ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഈ പറയുന്ന മായയിൽ മുങ്ങിക്കടന്ന് നമ്മളെ ഇതൊക്കെ മറന്ന് കളയിപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കി തരുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും, ആ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ലിസണിങ്, റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക്കലി ആ മഹാവാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ. ലിസണിങ് മുതൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേറ്റിംഗ്, ആദ്യത്തെ 3, ആൻഡ് ദെൻ യു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദി അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി സ്റ്റേറ്റ്. അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു റീച്ച് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി, ബാക്ക് ഇൻ ടു ഡിവിനിറ്റി, ബാക്ക് ടു ഡിവിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ സോ ഇതില് മായയുടെ യെസ്, Meera wanted to ask something. Sir, I was just thinking about the cognition and projection that you had said earlier about the limbic systems. Okay. So is it somewhere related to the perception, and where exactly is mala or impurity coming? ആ ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവിടെ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ സബ്ജക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെ. അപ്പൊ അതാണോ വെയിലിംഗ് പവർ? നമ്മുടെ വെയിലിംഗ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതൊക്കെ. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഹാപ്പൻ വിതിൻ അവർ മൈൻഡ്സ്. ഓക്കെ. ആ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട് അല്ലെ, പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലൊക്കെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പൊ ഇത് വെൻ ദറ്റ് പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ് ഈസ് എൻലിവനിങ് ദ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട്, which means that intellect and mind എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ദാറ്റ് പവർ ഈസ് ബീമിങ് ത്രൂ ദ വാസനാസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആ BMI ചാർട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ചു. അപ്പൊ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ലൈങ് ഡോമന്റ് വിതിൻ അവർ മൈൻഡ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട്. ആ മെറ്റീരിയൽ എനർജി, മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികളെ ഈ എനർജി അങ്ങോട്ട് ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ മൈൻഡ്, ഇമോഷണൽ aspects get into that. അപ്പോൾ ആ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയാ മിക്സിംഗ് അപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ആക്ച്വലി ഓൾ പെർസെപ്ഷൻ ക്യാൻ occur only by that. പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ്, ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് കേട്ടിരിക്കുന്നതും ആ കേട്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഈ മെറ്റീരിയൽ ഡൊമൈനിലുള്ള സംഗതികളാണ്. സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ദ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ്, ദാറ്റ് പ്യുവർ എനർജി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഓഫ് ദീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ത്രൂ ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ സെൻസസ്. അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സെൻസസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്, that when it travels to the mind, and the mind then connects that senses to our intellect, the rational process. ആ റാഷണൽ പ്രോസസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ വികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ, ആ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഈ കണക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോ അവിടെ കണക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്റ്റിന്റെ കൊണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ വിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, okay, it is influenced definitely by the qualities of the mind, which is sattva-rajas and tamo-gunas. അപ്പോൾ ആ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ രജസും തമസും തീരെ ഇല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ we will actually be in pure knowledge about the fact that yes, അവിടെ that infinitude is basically ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം ബിക്കോസ് സത്വ ഓൾസോ ഈസ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട്. അപ്പോ ദാറ്റ് the fact that you are not one എന്നുള്ളൊരു ബോധം അപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവും. but that is always being overpowered by the fact that the knowledge that yes, you are the infinitude. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു the state of identifying with the infinitude, but at the same time retaining the ego which says that I am different in the body, mind and intellect എന്നുള്ളൊരു ബോധവും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആ ഒരു സവികൽപ്പ സമാധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചേരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ രജസും തമസും വിച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് നമ്മൾ സെൻസസ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഗീതയിലും നമ്മൾ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. അതായത് ബേസിക്കലി വെൻ ദ പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ് എൻലിവൻസ് ദ
body, mind and intellect, what happens is immediately ego ennu parayunna oru sadhanam undu, which actually takes ownership of this decision making capabilities. Intellect ende oru aspect another, and then immediately forgets about the self and says things that I am this ego, I am this ego ennu parayunna chindayilekku vannu nikkana cheyyunnathu. എന്നിട്ട് then okay, I am this ego എന്ന് പറയുന്നു, and then mind takes up the intellect doesn't see the self, and therefore it is in a state of confusion. Appa mind state of confusion, and the mind then controls, and mind says everything is what you enjoy through the senses, and therefore you are fully getting tied to the senses and the body. But that process, it is a mechanical process, materialistic process, which happens normally, regularly. നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും നടക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ദ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഈഗോ വർക്കിംഗ് ആൻഡ് കണക്ടിങ് യു ടു ദ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട്, വിച്ച് ആർ ബേസിക്കലി ഫിൽഡ് വിത്ത് ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് സത്വ രജസ് ആൻഡ് തമോ ഗുണാസ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈയിങ് അപ്പ് അവിടെ നടന്ന് the mind tells you I am the BMI, and therefore intellect says I, as helped by the ego says yes, I am this body, mind and intellect എന്ന് പറയുന്ന മിസ്അപ്രിഹെൻഷൻ നടക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സുകളിൽ മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നത്. സോ ബിക്കോസ് ദ മൈൻഡ്, the intellect does not comprehend the self, non-apprehension, the mind takes control and tells the superimposes its decision on the intellect, which is which is the misapprehension that is taking place, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, and then the intellect takes the decision, yes, I am the BMI. അതാണ്, that is a process. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, because of this viksheba, the power of viksheba within us is helping us to do that through the senses and the body and the mind. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ. അത് ദാറ്റ് ഇസ് സമ്മറൈസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ടേബിൾ. അത് ഒറ്റ പിക്ചറിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടേബിൾ ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ മായ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടതാണ്. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ക്വിക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. ഏഴാമത്തെ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ് എനേബിൾസ് ദ സത്വ, രജസ് ആൻഡ് ദ തമസ്. ഈ സെൽഫാണ് സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഡൊമൈനിൽ. അപ്പൊ ഇത് സെൽഫിന്റെ തന്നെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സെൽഫിന്റെ ഒരു അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന ശക്തിയായിട്ടാണ് അതിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Yet the self is not contained in this. Then deluded by the 3 characteristics of nature, purity, passion and ignorance, അല്ലെങ്കിൽ രജസ്, തമസ്, സത്വ, രജസ് and tamas, the world does not know the self, who is distinct from these characteristics and is immutable. 7:13. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുകയാണ്. ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, the illusion therefore caused by the power of the self, the transcendent, ഇതിനൊക്കെ അതീതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശക്തിയാണ് പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ്. സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ള ശക്തി, വാസനകൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ള ശക്തി, which is beyond the qualities of nature, but which enlivens the qualities, causes our mistaken identity. നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ശക്തിയായിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഈ പറയുന്ന കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്രോസ് ഓവർ ദിസ് എറോണിയസ് ഐഡന്റിറ്റി. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. But if we take refuge in the self, in the sense that constantly reflecting on the power of the self and being completely motivated by the joys of the self, developing the right attitudes and aptitudes for that, etc. നമ്മളെ കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ഒക്കെ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഇത് കാണുന്നത്. Then we can cross over this illusion എന്ന് ഗീത ആദ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. കർമ്മം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി സെൽഫ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ സീഡ് ഉണ്ട്. സത്വരജസ്തമോ ഗുണത്തിന്റെ സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഓഫ് സെൽഫിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന അതിന്റെ ആസ്പെക്ട് ആണ്. പ്രകൃതിയും പുരുഷനും അതിലെ പ്രകൃതിയാണത്. ആ പ്രകൃതിയാണ് ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. യൂണിവേഴ്സ്, മെറ്റീരിയൽ യൂണിവേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുകയും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട്, ക്വാളിറ്റീസ് ആയിട്ടും പിന്നീട് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് ഇഗ്നറൻസ്, ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടിരുന്നു. ഇഗ്നറൻസ്, ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഇല്ല, അത് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ. ഇഗ്നറൻസ്, ignorance, don't know. Inability, cannot understand. And inexperience,
having no experience. ഇതാണ് വെയിലിംഗ് പവർ. ഇഗ്നറൻസ്, ഇനബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി. അത് ആ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. 3 I's. And that is basically what is the Avarana power. So that ignorance, inability and inexperience ആണ് ഈ BMI-നെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ignorance and inability and inexperience can be overcome through the process of listening, reflecting and applying. ശ്രവണ മനന നിധിധ്യാസനം വഴി നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. അന്ന് നമ്മള് this is the reason why I am talking about Advaita Vedanta. This philosophy is the underlying philosophy of the Gita-Intelligence എന്ന് പറയുന്നത്. And the deeper you realize the self right within you, inside you, and in a seamless union with everything else, the intense longing of the power of the self, for the power of the self, and love of the self comes through. Okay, this is the 7th chapter in the summary. So let us look at what is really happening here. Well, what is happening here is ഇവിടെ അന്നത്തെ ഡയഗ്രാമാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അത് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് നേച്ചർ, യൂണിവേഴ്സ് and materialization, earth, water, fire, air and space, giving rise to the physical beings, highly evolved, of which is the human beings with a mind, intellect and ego, world of objects and beings. But from the higher, the power of the self, the lower came about because of this Sattva-Rajas-Tamo gunas. That is 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ വർണ്ണിക്കുന്ന പ്രോസസ് അതാണ്. And the universe is constituted of space, time and cause-effect relationships. Space, time and cause-effect. That is what Vivekananda Swamiji told, that physically the universe is the absolute seen through the screen of space, time and causation. അങ്ങനെ ആ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് what happens is the divine power of delusion is, അപ്പോ ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണാസ് become the divine power of delusion within us. That is also part of the self, but then that when in the material domain provides a veiling over the self. 3 ഗുണങ്ങളായിട്ട് അത് knowledge, projection and ignorance എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചാർട്ടിൽ ഞാൻ കാണിച്ചത്. So this divine power of delusion is Maya. And what does the how does the delusion occur? What is the structure of the Maya? That we also saw that it is all about this consciousness coming through as existential part, existence, pure existence, as well as the power of awareness within us and creating the mind and intellect because of this through the power of awareness. Adana power of awareness adinna physical equipments ആണ് mind and the intellect. നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ മൈൻഡ് എന്ന് പറയാം. മൈൻഡ് ആൻഡ് ദി ഇന്റലക്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ദ സെൻസസ്, ഫിസിക്കൽ സെൻസസ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഇനീഷ്യലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദ ഇന്റലക്ട് ടേക്സ് കൺട്രോൾ, ഓണർഷിപ്പ് ത്രൂ ദ പവർ ഓഫ് ഈഗോ, അതായത് ടൈയിങ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ്, ഈഗോ. ഇന്റലക്ട്സ് then puts on the semblance of the self. Self മാറി, intellect take over the control. It takes over control. And somebody asking who are you, self immediately he doesn't know. It is confused, and therefore the mind takes control. Mind, emotions and attachments and likes and dislikes etc come into being. I am the intellect and mind ennu parayunna. Appo mind puts on the semblance of the intellect, and then the intellect says that you are the mind and intellect. And the senses also, ചില ആൾക്കാരിൽ സെൻസസ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ സെൻസ്, എവറിഥിങ് ഇസ് ദ സെൻസസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് സെൻസസ്, ആൻഡ് ബിക്കോസ് ദ സെൻസ് ട്രാവലിംഗ് ടു മൈൻഡ്, മൈൻഡ് ട്രാവലിംഗ് ടു ദി ഇന്റലക്ട്, ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് യു ആർ ദ സെൻസസ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റലക്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് വെറും സെൻഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ഇന്റലക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, ഞാൻ സെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇന്റലക്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നീ ഇന്റലക്ട് മൈൻഡ് ആണെന്ന്. റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇന്റലക്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക യു ആർ ദ ഇന്റലക്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയ എന്താണ് പുഴു, അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ദർ ഇസ് നോ കൈൻഡ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട്. സോ ഇറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് സെൻസസ് ഓൺലി. സെൻസസ് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രീച്ചറായി മാറുന്നത്.
അപ്പൊ മനുഷ്യനും സെൻസസ് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രീച്ചറായി മാറാൻ പറ്റും. If you start living in this world purely to satisfy the senses. Similarly, emotions, and similarly the intellectual ego and other things. Apo that intellect and the small I, which says that I am the senses, mind, or the intellect. Adinte oru combination, that is the small I, that gets completely projected onto the, just like onto the self, just like the snake is projected onto the rope. And this non-apprehension, therefore, of the rope, of the self, non-apprehension of truth, leading to misapprehension of reality, that I am the body, mind, and intellect. The snake, I am the snake. Rope parayana, rope vijarikana njan paambana. Self നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ്, എന്നെ കൊണ്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും പറയുകയാണ് ഞാൻ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് ആണെന്ന്. ആ പറയുന്ന സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലും കണ്ടതാണ്, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്, ഒന്നും കൂടി അത് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. സോ ഐ നോ, ഐ മീൻ ഇത് നമ്മൾ പല, യെസ് വി ആർ റീവിസിറ്റിംഗ് ദിസ് മെനി ടൈംസ്, സ്റ്റിൽ യു നോ സംടൈംസ് വി വിൽ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ആ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് റിഫ്ലക്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ യു ഹാവ് ലിസൺഡ്, ശ്രവണം പലപ്പോഴായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ യു സ്റ്റാർട്ട് റിഫ്ലക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ്, മനനം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ then we will still be confused. ഇത് കാരണം അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത്. സോ ശ്രവണം, മനനം, ആൻഡ് ആ മനനത്തിന്റെ ഒരു അവസാന പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ യു വിൽ റീച്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നിധ്യാസനം, വേർ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഇറ്റ്. മെഡിറ്റേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കും. അങ്ങനെ കുറെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, കോൺസ്റ്റന്റ്ലി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, റിഫ്ലക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ്, കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മെഡിറ്റേറ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്, then you will start realizing that I am the self. And you will say confidently that I am Brahman in the form of so and so എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് മൈക്ക് വെച്ച് വിളിച്ചു പറയുന്നതല്ല പറയണേ, ദാറ്റ് ഒരു ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ്. ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് in the form of this limited BMI. That's all. These limitations are of the BMI. And it is the infinite self that is inside me. Therefore, I will have the self-confidence to face the world of challenges, because I am no way limited. The infinite's power is within me. I am having the support of the infinite. Let me not forget about this. പുരഞ്ജനന് സംഭവിച്ചത് മാതിരി മറന്നു പോകരുത്. നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടാണ്, the friend that is always within us, with me, but I forget about it. And then I, Puranjana, enter the field of play of 9 gates, the BMI, body, mind, and intellect. 9 ഗേറ്റുകളുള്ള ഒരു ഫോർട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പുരഞ്ജനനും കയറി. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്റലക്ട് അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈഗോ റെപ്രസെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഇന്റലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ കാണുന്നു, പുരഞ്ജനൻ. എന്നിട്ട് അവരുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. കുറെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കാലൻ ചക്രം ഉരുണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ആ കാലന്റെ പടകളൊക്കെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും. ആ കഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ, പുരഞ്ജനന്റെ കഥ. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. ദാറ്റ് പുരഞ്ജനോപാഖ്യാനം, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മതത്വത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനും, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ജനന മരണങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ലൈക്സ്, ഡിസ്ലൈക്സ്, ഹോപ്പ്, ഡെസ്പയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് വീണു പോവാണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഹോപ്സ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഡെസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, സോറോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, പ്രതീക്ഷകളുള്ള സമയം, പ്രതീക്ഷകളില്ലാത്ത സമയം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും പോവും എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനും, ഇതൊക്കെ ഈ മെറ്റീരിയൽ, ഈ ജീവിതത്തിൽ, ഈ ജന്മം എടുത്ത ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ലൈഫ് നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മാത്രമാണ്. ഇത് ഞാനല്ല, ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വീഴുകയും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ സൊറോഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് കുടഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് എണീറ്റ് എൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഹാപ്പിനെസ് ആണ്, ഐ ആം ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള ഉൾബലം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിധത്തിലുള്ള ചഞ്ചലതകൾ ഉണ്ടായാലും
അതിന് അടിമപ്പെട്ട് പോവാണ്ട്, without being fluctuated by the likes and dislikes and the sway of emotions and the misapprehensions of reality, I will always stay in the steady state of the joys of the self. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ശ്രവണം, മനനം ആൻഡ് നിധ്യാസനം. ആൻഡ് ദെൻ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന സ്റ്റേറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി ഇരിക്കലല്ല. നമ്മളെല്ലാം എന്ത് വിഷമതകൾ ഉള്ളപ്പോഴും അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ബ്രഹ്മതത്വം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളെ എല്ലാം ആസ്വദിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള വേൾഡിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിനെ, ബുദ്ധിയെയും ശരീരത്തിനെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഗുണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും നല്ലത് വരുത്തുവാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയും പ്രവർത്തന ശൈലിയിലേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വം തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫി എന്തിനു പഠിക്കണം? It is only to make sure that you realize your infinite potential and live in this world with confidence, not being swayed by likes and dislikes, hope and despair. By the realization that all these are of the material domain, of the mind and the intellect in the material world. In this life, all this happens. Life is a sequence of experiences, and that these experiences can be negative, can be positive, and it can be anywhere in between. But the power within us is capable of taking you up from all this and to that state of bliss and happiness, because that power of the self is nothing but happiness. സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ സ്വരൂപം, ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപത്തിനെ ഈ മനസ്സിന്റെ വ്യാകുലതകളൊന്നും ഒരിക്കലും അലട്ടില്ല എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശക്തി തരും. ഇന്നർ പവർ, the power from within us will erupt from that dormant state and help us to tide over all the crises that we face, the challenges we face, and remain calm, unperturbed. ആ പറയുന്ന ഇക്വാനിമിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ അത് ജീവിതത്തിന്റെ സുഖം ദുഃഖം, ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സക്സസ് ഫെയിലിയേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ all those things are part and parcel of this life game, the experiences in this life. And therefore you milk out this infinitude of power from within and then come out of these challenges by the application of appropriate strategies, so that you do good to the society, good to the people who you connect with. You inspire others because you are inspired by the power of the self from within. Our state, that is basically what the what you call material practical Advaita Vedanta is talking about, this process, and that is what we have been seeing. Okay, so it is this conditioned action that is the result of this knowledge, passion, and ignorance that creates all these problems in this world. And therefore we need to make sure that this ignorance and passion are controlled. Therefore our conditioned action is always directed in the direction of knowledge. സത്യത്തെ നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെറും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ഡൊമൈനിന്റെ നോളജിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല, എനി ഡൊമൈൻ. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഡൊമൈൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ട്രൂത്ത്. അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് എന്താണ്? ഐ ആം ദ സെൽഫ്. ട്രൂത്ത്, സത്യം. ഈ സത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് സത്യത്തിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതാണ് ഇഗ്നോറൻസ് ആൻഡ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളത് നമുക്കിപ്പോ സയൻസ്, ഫിസിക്സ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ ഇതാണ് ഈ 3 ഡയറക്ഷനിലാണ് നോളജ്, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇഗ്നോറൻസ്, ആൻഡ് ദെൻ ദ പാഷൻ ഇൻ ദ തേർഡ് ഡയറക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 നോളജ് ആൻഡ് ഇഗ്നോറൻസ്, ഇപ്പൊ നോളജ് കുറവും ഇഗ്നോറൻസ് കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് വി വിൽ ബി മോർ ആൻഡ് മോർ ടുവേർഡ്സ് ദിസ്. പക്ഷെ ഇത് 2 ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോളജ് ആൻഡ് ഇഗ്നോറൻസ് 2 ഇല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പാഷനും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. അബ്സല്യൂട്ട്ലി ദർ ഇസ് നോ യൂസ്.
Even if you have knowledge which will balance your ignorance, nothing happens. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇഗ്നറൻസ്, ഈ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇത് 3 ഫോഴ്സിന്റെയും ഒരു റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് രണ്ട് കുറച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് നോളജ് മാത്രമായി മാറുന്നു. അതായത് സത്യത്തിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. when we are able to control this ignorance and passion, നമ്മളെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇഗ്നറൻസ് ആൻഡ് പാഷൻ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോളജ് അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അതിന്റെ 3 പല വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സ്നേക്ക് അല്ല ഞാൻ, ഐ എം ദ റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സത്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതിനെ നമ്മളെ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. ശ്രവണം, മനനം, നിധിധ്യാസനം വഴി നമുക്ക് ആ ഡിവിനിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തുന്ന അസെൻഡ് ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ, ദ ഡിസെൻഡ് ഓഫ് ദ ഡിവൈൻ ടു ദ level of our BMI pleasures. From the pleasures, if you want to go up to the path of up to that infinitude of self, then this Maya, the ego, has to be reduced, ignorance has to be reduced to the process of listening. ശ്രവണ മനന നിധിധ്യാസനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ പറയുന്ന അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഉയർന്ന് ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. അത് ഞാൻ I will post this so that you can think about what is happening, how we became this and how we can get out of this. അതാണ് how we became like this ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ. How can we get out of it? അത് രണ്ട് ഈ ഡയഗ്രാം തരുന്നുണ്ട് ഉത്തരം. എങ്ങനെ കൺട്രോളിങ് ദിസ് മല impurities you can actually rise up to the level of divinity, the path of divinity. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തത്വബോധത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചില ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് we will go through this knowledge, not today only, that what is this gross body, പഞ്ചീകൃത പഞ്ചമഹാഭൂതകൃതം ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചമഹാഭൂതകൃതം ആയിട്ടുള്ള ഈ നമ്മുടെ ശരീരം, ഗ്രോസ് ബോഡി, പഞ്ചീകൃത പഞ്ചഭൂതകൃതം ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ how this body, which is constituted of the 5 material elements combining together, panchabhuta kritam, combining together, physically becoming this gross body. What is that gross body? I'm not going to go in ipo ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഞാൻ തത്വബോധ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമിജി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കിടക്കാം. ആൻഡ് തത്വബോധത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള പിന്നീട് സട്ടിൽ ബോഡി, അപഞ്ചീകൃത പഞ്ചമഹാഭൂതകൃതം, ഹൗ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഈ 5 ഭൂതങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ how we became the subtle body. What is that subtle body? അതായത് ഡ്രീം വേൾഡില് കല്ലും മണ്ണും വെള്ളവും തീയൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇല്ല, ഫിസിക്കലായിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതാണ് അപഞ്ചീകൃത പഞ്ചഭൂതകൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സട്ടിൽ ബോഡി. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആൻഡ് ദ കോസൽ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ദി അനിർവചനീയ അനാദി അവിദ്യാരൂപം ശരീരം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ, അൺഎക്സ്പ്ലെയിനബിൾ, എന്താ പറയുക, ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഈ നോളജിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. മായയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട്. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കാരണ ശരീര, ദ കോസൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അനിർവാച്യ അനാദി അവിദ്യാരൂപം, അനിർവാച്യ അനാദി അവിദ്യാരൂപം, ദാറ്റ് ഈസ് the causal body that is within it. All these things are വളരെ തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ I will try to connect it with our Gita practice as well as the practical knowledge. അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ then we will start understanding the philosophy of Vedanta in terms of the actual philosophical എന്താ പറയുക knowledge based intellectual ആയിട്ടുള്ള explanation. അപ്പോൾ നമ്മൾ we try to understand the intellectual explanation of the എന്താ പറയുക മനസ്സിന്റെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തി രൂപത്തിലും കർമ്മരൂപത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലെ തത്വങ്ങള്, കർമ്മരൂപത്തിലും ഭക്തിയുടെ രൂപത്തിലും കണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മ ഭക്തി
ജ്ഞാനത്തിന്റെ ജ്ഞാനയോഗമാണ് ഈ വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റലക്ച്വൽ അപ്രിഹെൻഷൻ, ഇന്റലക്ച്വൽ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഓഫ് ദി ട്രൂത്ത് ദാറ്റ് വാസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ത്രൂ കർമ്മയോഗ ആൻഡ് ഭക്തിയോഗ. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ച് കേട്ട് പിന്നെ മേ ബി അതിനെപ്പറ്റി സമയം കിട്ടുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട്. അതായത് ദാറ്റ് I am firm in my knowledge and therefore I am firm in my faith. When I am firm in my knowledge, I am firm in my belief. When I am firm in my belief, I am rooted in faith, sattvic faith. അതാണ് ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗത്തില് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ തീയിട്ട് അതിനെ പഴുപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് സത്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ബിക്കംസ് ഫെയ്ത്ത്. അടിയുറച്ച വിശ്വാസമായി മാറും. വെറും എന്താ പറയാ ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന അത് ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം എന്നല്ല, അതിനെന്താ പറയാ മലയാളത്തിൽ അറിയില്ല. ഓക്കെ, ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ വിശ്വാസമാക്കി മാറ്റുക, ഫെയ്ത്ത് ആക്കി മാറ്റുന്ന ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗത്തിൽ കണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫി. നമ്മൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് അതിനെ കാണുകയും കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫെയ്ത്ത് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ദിസ് 3 states ഓഫ് ജാഗ്രത അവസ്ഥ, സ്വപ്നാവസ്ഥ, സുഷുപ്തി അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്. ജാഗ്രത അവസ്ഥ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സ്ഥൂല ശരീര, ജാഗ്രത അവസ്ഥ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സ്ഥൂല ശരീര, സ്വപ്ന അവസ്ഥ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സൂക്ഷ്മ ശരീര, ആൻഡ് ദ സുഷുപ്തി അവസ്ഥ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ കാരണ ശരീര. ഐഡന്റിഫൈയിങ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ആണ്. ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ വി ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് അവർ സ്ഥൂല ശരീരം, ദ ഫിസിക്കൽ BMI. സ്വപ്നാവസ്ഥയിലെ വി ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് സട്ടിൽ ബോഡി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൂക്ഷ്മ ശരീര, വിച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ വിത്തൗട്ട് ദ അപഞ്ചീകൃതമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല, പക്ഷെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മളെ മഴ, വെള്ളം ഫിസിക്കൽ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളമുണ്ട്. ഡ്രീമിൽ മഴ അനുഭവിക്കുമ്പോഴോ നമ്മള് സ്വപ്നത്തില് മഴ കണ്ടു, എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ജാഗ്രതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നനഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ മഴ അനുഭവിച്ചു ഡ്രീമില്. അപ്പൊ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു മഴയത്ത്, സ്വപ്നത്തില് മഴയിലും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ജാഗ്രതയിൽ വന്നപ്പോ മനസ്സിലായി അവിടെ വെള്ളം ഇല്ല എന്ന്. അപ്പൊ വെള്ളമില്ലാത്ത വെള്ളം, മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അതാണ് അപഞ്ചീകൃത പഞ്ചഭൂത കൃതം എന്ന് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമി. അപഞ്ചീകൃത പഞ്ചഭൂത കൃതം ആയിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരം. ആൻഡ് സുഷുപ്തിയിൽ കിടക്കുമ്പോഴോ ഇതൊന്നുമില്ല. വി ആർ ഓൺലി വൺ ഐഡന്റിഫൈങ് അവർ സെൽഫ് വിത്ത് ദ കാരണ ശരീര, കോസൽ ബോഡി. നമ്മളുടെ വാസനകളിൽ മാത്രം കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ അപ്പൊ വെൻ വി ഐഡന്റിഫൈ അവർ സെൽഫ് വിത്ത് ദ സ്ഥൂല ശരീര, നമ്മളുടെ ഈഗോ, അഹങ്കാരം എന്താണ്? വിശ്വം എന്നുള്ള അഹങ്കാരമാണ്. വിശ്വ ഈസ് ദ അഹങ്കാര. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അഹങ്കാരമാണ് ഈ വിശ്വം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇപ്പോഴും ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ദ ഈഗോ ദാറ്റ് മേക്സ് us feel that I am the Vishwa, that is Jagrata Avastha. And in the Swapna Avastha, I identify with another stream of ego which is called as a Taijasa. And in the Swapna Sushupti Avastha, when we are identified with the Karana Sharira, we have this only one ego which is called as the Prajna. ഈ തൈജസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആൻഡ് വിശ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ സ്ട്രീമിലുള്ള ഈഗോ അല്ല, അതൊരു കയർ മാതിരിയിലത്തെ ഈഗോ ആണ്. കയറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇഴ പിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടല്ലേ കയറുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ? പല ഇഴകളുണ്ട് അതിന്. ഇതൊക്കെ കൂടി പിരിച്ചാണ് നമ്മൾ വലിയ റോപ്പാക്കി എടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അത് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഇഴകളുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തില് തേജസ സ്റ്റേറ്റിലെ കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതൊക്കെ. ഈ പറയുന്ന ഇഴകള് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇഴകള് എന്താ പറയുക, ഇല്ലാത്ത ഇഴകള് ആണ് അതൊക്കെ, പക്ഷെ അത് ഇഴകളായിട്ട് തോന്നിക്കുന്ന, നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ. ആൻഡ് സുഷുപ്തിയിൽ വരുമ്പോഴോ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ സ്ട്രാൻഡ്, അതാണ് പ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറ്റ സ്ട്രാൻഡേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അവിടെ മറ്റേ കോൺഷ്യസ്നെസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല. പഞ്ചീകൃതം അല്ല, അപഞ്ചീകൃതവും ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചമഹാഭൂതകൃതവും അല്ല.
അപഞ്ചീകൃതം ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രാജ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ വിശ്വ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് and the internal world are there. Taijasa, only the internal world is there. In the prajna, the absence of the external and the internal world. And you are in a deep sleep state without any awareness of the outside. എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മെമ്മറി മാത്രം, ആ മെമ്മറിയാണ് നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് പ്രാജ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഇനി നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവുന്നത്ര ഫിസിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് next few topics will include nature of Paramatman, the supreme self, defining that self, and then why that self is not known to us, the nature of bondage, and what is the cause for that bondage, and why does this bondage persist from within us even if we have heard about this. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്കത് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആൻഡ് ബോണ്ടേജ് ടു ലിബറേഷൻ, ആ ബോണ്ടേജ് പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലിബറേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ പോവാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇനിയുള്ള ദ ഹൈവേ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് us to that, those topics. Okay, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എടുക്കാം. So today we saw macrocosm, the microcosm merger once again, and the actually sorry, and we saw that we saw the structure of Shad Darshanas. Okay, and the summary Shad Darshanangale kandu. Shad Darshanangal മാത്രമല്ല, and then the ascent of the divine and the descent of the divine. അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ Shad Darshanas into ഒരു factual knowledge, then we saw ascent of the divine and the from the descent. After the descent, how can we ascend ourselves to that divine? അപ്പൊ അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ മായ. അപ്പൊ മായയുടെ നമ്മൾ we had a flashback to what Maya is from the 7th chapter. So that, and then we started just introduced to the definitions, the Advaita philosophical definition of സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, കാരണ ശരീരം. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ then നമുക്ക് സെൽഫിലേക്ക് കിടക്കണം. അപ്പൊ that is basically what ഇനി അടുത്തൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് that's why the nature of Paramatman, defining the self, nature of bondage ഒക്കെ നമ്മൾ കാണും. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജാഗ്രത അവസ്ഥ, സ്വപ്നാവസ്ഥ, സുഷുപ്തി അവസ്ഥ, and then we will start saying Paramatman, the self, and also why we are forgetting about our self, the bondage and the cause for that bondage and the persistence of that bondage. എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള വഴികളിലേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പിന്നീട് വരാൻ പോകും. So before I will conclude that today with one Devi Bhajan because of Navaratri period, and then we will chant the concluding mantra. जय जग जननी जगदम्बे, जय जग जननी जगदम्बे, जय जग जननी जगदम्बे, जय जग जननी जगदम्बे, माता भवानी माता अम्बे, 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 जय जग जननी जगदम्बे, जय जग जननी जगदम्बे, जय 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 जगदम्बे, जय 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 माता अम्बे, 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 वैष्णवी माता माता अम्बे, वैष्णवी माता माता अम्बे, वैष्णवी माता
जननी जगदम्बे जय जग जननी जगदम्बे जय जग जननी जगदम्बे जय जग जननी जगदम्बे माता भवानी माता अम्बे माता भवानी माता अम्बे माता भवानी माता अम्बे माता भवानी माता अम्बे जय जग जननी जगदम्बे जय जग जननी जगदम्बे वैष्णवी माता माता अम्बे वैष्णवी माता माता अम्बे वैष्णवी माता माता अम्बे वैष्णवी माता माता अम्बे 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 जय जग जननी जगदम्बे